जय गुरु महाराज की जय। Vishnapadaya Prastaya Bhutale Srimad Bhagavatam Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sannavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Namo Krishna Yadavaya Namaha Gopala Govindaram Sri Madhusudan Moga Karodivachalam Bango Langayati Girim Yati Pata Mahatmane Sri Gurum Vinatarinam Paramananda Bhaktavam Sri Chaitanya Ishwaram Hare Om Tat Sat Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So now it's 9 months and we are just having observed the Disappearance Day of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So now we are having our November month and we observe the disappearance day of Narayan month. Sorry. And we observe the disappearance day of His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So नारायण मास चलছে আমরা সবেমাত্র ওম বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রী শ্রীমৎ নিত্যল্য প্রবিষ্ট ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরুভক্তিটি উদযাপন করলাম। and so now it's Saturday, reading from the Srimad Bhagavatam. And it's Saturday and we're reading from the Srimad Bhagavatam. আজ শনিবার এবং আমরা আজ শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে পাঠ শ্রবণ করছি। Arghandan Muni and Rajsava, Yudhishthira Rajsava, Assistant, Tadvaisvage, Take Samba, Dadiya, Pranam Kare, Bhartana Karen. এখন নারদ মুনি এই যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় এসেছেন এবং তাকে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সসম্মানে অভ্যর্থনা এবং সম্মান জানালেন। Now Narad Muni has arrived at the assembly of Yudhishthir Maharaj and everybody has stood up and has greeted him very respectfully. I offered him obeisances. And offered him obeisances. এবং তাকে প্রণাম করেছেন সবাই। And they worshipped him. And they worshipped him. এবং তারা তাকে পূজা করেছেন। And Vaishnava ব্যবহার ঠিক হলো। এটা বৈষ্ণব ব্যবহার হলো ঠিক হলো। This was the proper Vaishnav etiquette. এটা আমরা দেখলাম প্রভুপাদ আসার সময় তাকে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে পূজা হতো। এটা আমরা দেখতাম প্রভুপাদ আসার সময় তাকে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে তার পূজা করা হতো। We have seen this
we used to see this when Srila Prabhupada would arrive. We would stand up, we would offer obeisances, and we would worship him. His Holiness Bhakti Swami, when he was serving Srila Prabhupada, His Holiness Bhakti Churu Swami, when he was serving Srila Prabhupada, Srimad Bhakti Swami Maharaj, যখন তিনি শিল প্রভুপাদের সেবা করতেন, every time he entered the room, he would offer his obeisances. every time he entered the room, he would offer his obeisances. প্রতিবার যখন তিনি তার ঘরে প্রবেশ করতেন, শিল প্রভুপাদের ঘরে প্রবেশ করতেন, প্রতিবার তিনি প্রণাম করতেন। Sachi Haito Pradame Pranam Korten Talpade Korten na. অন্য সচিব হয়তো প্রথমে প্রণাম করতেন এবং তারপরে করতেন না। The other secretaries would have paid obeisances just in the beginning of the day and then not pay obeisances other time. The Bhakti Swami in a particular in a Prabhupada Pranam Korten. কিন্তু ভক্তি চারু স্বামী তিনি প্রত্যেকবার শিল প্রভুপাদকে প্রণাম করতেন। But His Holiness Bhakti Charu Swami would offer obeisances every single time. So he was very respectful to Srila Prabhupada. So he was very, very respectful to Srila Prabhupada. তাই তিনি শিল প্রভুপাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। And one time, see, we would keep a night watch and try to protect that no one would enter and disturb Prabhupada. So one time, you see, we would keep a night watch so we could protect, no one would be able to enter into Srila Prabhupada's room. তো এক সময় আমরা রাত্রেবেলা পাহারা দিতাম যাতে শিল প্রভুপাদ সুরক্ষিত থাকেন এবং কেউ যেন প্রবেশ করে শিল প্রভুপাদের বিশ্রামে যেন ব্যাঘাত না সৃষ্টি করতে পারেন। I think that time, Chaitanya Prabhu was keeping the watch. I think at that time, Shadadanya Prabhu was keeping the watch. আমার মনে পড়ে সেই সময় সদন্য প্রভু তিনি পাহারা দিতেন। So he felt someone was there. Someone was there. So he felt someone was there. Someone was there. তো তিনি চিৎকার করলেন যে আমি কাউকে দেখেছি, আমি কাউকে ওখানে দেখেছি, কেউ হয়তো আছে ওখানে। I'm looking everywhere. He felt like someone was watching him. And he was then looking everywhere. He felt like someone was watching him. তো তারপরে তিনি সব জায়গায় দেখছিলেন, সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করছিলেন, কারণ তিনি অনুভব করলেন যে কেউ তাকে কেউ তার দিকে লক্ষ্য রাখছে। Touch deal বিভিন্ন জায়গায় দেখছে কেউ আছে নাকি। তারপরে সে এদিক ওদিকে বিভিন্ন জায়গায় দেখছে কেউ আছে নাকি। And he was looking here and everywhere to see if there was somebody there. Torch dear. তারপরে মানে সিঁড়ি নিচে দেখলেন। তারপরে উনি সিঁড়ির নিচে দেখলেন। Then he saw under the staircase. And there was Srila Prabhupada. And there was Srila Prabhupada. এবং তারপর তিনি দেখলেন ওখানে ছিল প্রভুপাদ রয়েছেন। Immediately offers obeisances to Prabhupada. Immediately he offered his obeisances to Srila Prabhupada. তৎক্ষণাৎ তিনি ছিল প্রভুপাদকে ধন্যবাদ প্রণাম করলেন। And then Prabhupada stood up, walked out, and I was just checking on you. Srila Prabhupada, he then stood up and Srila Prabhupada said, I was just checking on you. তারপরে যখন উনি উঠে দাঁড়ালেন, ছিল প্রভুপাদ বললেন আমি তোমার দিকে একটু খেয়াল রাখছিলাম।
তুমি কি করছো? He was checking whether the night guard was doing his duty right or not. So he was checking whether the night guard, he was doing his duty right or not. তিনি তিনি লক্ষ্য রাখছিলেন, তিনি চেক করছিলেন যে রাত্রিকালীন যে প্রহরী তিনি তার কর্তব্য কর্ম ঠিকঠাক ভাবে করছেন কিনা। So I was not in the personal service of Prabhupada. When I entered the room, I would offer my obeisances. So I was down in the personal service of Srila Prabhupada, and when I went into the room, I would offer my obeisances. তো আমিও শিল প্রভুপাদের যখন ব্যক্তিগত সেবা ইত্যাদি করতাম, যখনই আমি প্রভুপাদের ঘরে প্রবেশ করতাম, আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম দণ্ডবত প্রণাম করতাম প্রভুপাদ। So this Yudhishthira Maharaj, he stood up, offered his pranam to Narad Muni. So Yudhishthira Maharaj, he stood up, then he offered his obeisances to Narada Muni. যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এবং প্রণাম করলেন নারদ মুনিকে এবং এইভাবে নারদ মুনিকে সম্মান জানালেন। Not only he, all his brothers, everyone, they offered their respect to Narad Muni. And not only he, all his brothers and everyone, they offered their respects to Narada Muni. এবং শুধু কেবল তিনি একা নন, তার সমস্ত ভাই সমেত তারা সকলেই নারদ মুনিকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। Narad Muni on a contract, our seva, Sadike, Krishna, Gunagan, Suna. কারণ নারদ মুনি তার কোনো কাজ নেই, তার সেবা হচ্ছে সবার কাছে গিয়ে কৃষ্ণের গুণগান করা। Because Narad Muni has no other business. His only service is to go to everyone and to them sing the glories of the Lord. Bhagavad Gita one day, Ashtadas Adhyayate, Ekache de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Hare Krishna, Sati Priya হচ্ছেন যা গুণগান করে। ভগবদ গীতাতে উল্লেখ রয়েছে এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উল্লেখ করেছেন যে যারা তার গুণগান করেন অপরের কাছে, তারাই হচ্ছেন তার কাছে প্রিয় এবং তার থেকে প্রিয় আর কেউ নেই। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that one who preaches this glories, this confidential glories of me to other devotees, there is no one who is dearer to me than that person. এইভাবে ভক্তকে ভক্ত করে বানালে কৃষ্ণ সব থেকে প্রিয় হন। এইভাবে অভক্তকে ভক্ত করলে, ভক্ত করে বানালে তারাই সবচাইতে কৃষ্ণের প্রিয়জন। In this way, to convert the non-devotees to devotees, such devotees are the most dear to Krishna. সব ভক্ত গীতা জয়ন্তী মাস বা ডিসেম্বর মাসে গীতা প্রেরণ করছেন, ভক্তকে এইভাবে ভক্ত করে তোলার জন্য সেবা করছে, সাথে ভগবানের প্রিয়। তো এই ডিসেম্বর মাস যারা এই গীতা জয়ন্তী মাসে যারা অভক্তদেরকে ভক্ত করার জন্য এই গীতার অপ্রাকৃত জ্ঞান যারা বিতরণ করছেন কৃষ্ণের কাছে, তারা সবচাইতে প্রিয়। In this month of December, in this Gita Jayanti month, those devotees who are
giving the transcendental knowledge of the Bhagavad Gita, who are distributing the transcendental knowledge of the Bhagavad Gita, those devotees, they are the most dear to Krishna. Prasanta Dase, Krishna's Valley, like Adana Monavicti Acha. এই পাশ্চাত্য দেশে ক্রিসমাস বলে সমস্ত মানুষের মধ্যে দান করার মনোবৃত্তি রয়েছে। In the Western world, because it is Christmas, so therefore everybody is in a charitable mood. Sujagniya Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Vitanka, Visash Seva. এবং এই সুযোগ নিয়ে শ্রীমদ ভাগবত গীতা, শ্রীমদ ভাগবতম বিতরণ করা একটা বিশেষ সেবা। Taking this opportunity, we distribute the Srimad Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam as a special service. People are ignorant of the glories of the Supreme Person. People are ignorant of the glories of the Supreme Person. জনতা বা জনসাধারণ মানুষেরা তারা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞ। So if they hear the glories from pure devotees, naturally their bhakti gets awakened. So if they hear the glories of Lord Krishna, then naturally their bhakti gets awakened. যদি ভগবানের শুদ্ধ মহিমা যদি শ্রবণ করে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভক্তি জাগরিত হয়। So the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they do this service. So the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they do this service. তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীগণ তারা এই সেবা করে থাকেন। The two kinds of devotees. One was his own salvation, known as Bhajananandi, and those who want to help bring many fallen souls to the Lord, are known as Gosyanandi. There's two kinds of devotees. One wants his own salvation, and they are called Bhajananandis, and the other one want to help others, and they're called Goshtianandis. দুই প্রকারের ভক্ত হয়, দুই ধরনের ভক্ত হয়। এক ধরনের ভক্ত তারা হচ্ছে ভজনানন্দী, তারা শুধু নিজেদের মুক্তির কথা চিন্তা করেন, এবং অন্য ধরনের ভক্তরা হচ্ছে গোষ্ঠী আনন্দী, তারা অপর সকলকেই উপকার করতে চান, তাদেরকে ভগবানের কাছে নিয়ে যেতে চান। Prahlad Maharaj, he was a Gosyanandi. Prahlad Maharaj, he was a Goshtianandi. প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন গোষ্ঠী আনন্দী। Prabhupada, he was Gosyanandi. So Prabhupada, he was a Goshtianandi. শিল প্রভুপাদও ছিলেন গোষ্ঠী আনন্দী। Like that, he could have stayed there down for his own salvation, but he went around the world preaching. So like that, he could have stayed in Vrindavan for his own salvation, but he went around the world preaching. তো এইভাবে তিনি বৃন্দাবনে থেকে থাকতে পারতেন তার নিজ সিদ্ধি লাভের জন্য, কিন্তু তা না করে তিনি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন, প্রচার করেছেন। So they know that the people are suffering because of their ignorance. Because he knew that the people were suffering due to their ignorance. আমরা দেখতে পাই যে মানুষেরা তারা কষ্ট পাচ্ছেন, দুঃখ কষ্ট পাচ্ছেন তাদের অজ্ঞতার জন্য। And if he was able to do anything, he gave all the credit to his Guru and Lord Chaitanya. And if he was able to do anything, he gave all his credit to his Guru and Lord Chaitanya. এবং তিনি যদি কোনো কাজে সাফল্য
পেতেন, তিনি সেটা সম্পূর্ণ তার চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার গুরুদেবকে সমর্পণ করতেন। This is the mode of a devotee. Give the credit to Krishna. This is the mood of the devotee, to give the credit to Krishna. এই হচ্ছে ভক্তের ভাব, সব সময় কৃষ্ণকে সমস্ত সবকিছু সমর্পণ করতেন, সমস্ত কৃতিত্ব কৃষ্ণকে নিবেদন করেন। The devotee considers himself an instrument in the hand of Krishna. The devotee considers himself as an instrument in the hands of Krishna. ভক্ত নিজেকে কৃষ্ণের হাতের নিমিত্ত রূপে মনে করেন, বিবেচনা করেন। অহংকার করে কোনো দাবি করে না। উনি নিজের অহংকার করে কোনো কিছু দাবি করেন না। He does not take any pride and does not take credit for anything. এইভাবে তার চেষ্টা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভগবান সেবা। এইভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের সেবা করা। In this way, the greatest service is to completely engage in the service of the Lord. We have to think how the people we're preaching to, how they accept Krishna. We have to think how the people we are preaching to, how they will accept Krishna. আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আমরা যে সমস্ত মানুষদেরকে প্রচার করছি তারা কৃষ্ণকে কিভাবে গ্রহণ করবেন। In that way, we're always trying to bring the people closer to Krishna. So in that way, we are always trying to bring the people closer to Krishna. এইভাবে আমরা সব সময় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই যাতে জনগণকে কৃষ্ণের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসা যায়। সাধারণ মানুষ তা এদের ক্ষেত্রে চিন্তা করে জীবনের লক্ষ্য। সাধারণ মানুষ তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকেই তারা মনে করে তাদের জীবনের লক্ষ্য। General masses, they think to gratify their senses is the goal of their lives. And they don't have a relationship with Krishna. They don't have a relationship. এবং তাদের কৃষ্ণের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। Can you say that in English, Chaitanya Prabhu? So, and they don't have a relationship with Krishna. Actually, so that non-money we always glorifying the Lord. Actually, Narada Muni would go and he'd always glorify the Lord. প্রকৃতপক্ষে নারদ মুনি তিনি সর্বত্র বিচরণ করে তিনি সব সময় ভগবানের গুণমহিমা কীর্তন করেন, গান করেন। Like this, our life is dedicated to awaken the people to their relationship with Krishna. That is the perfection. So like this, if our life is dedicated to awaken the people to Lord Krishna, that is our perfection. এইভাবে যদি আমাদের জীবন সাধারণ মানুষের ভক্তি জাগ্রত করার জন্য যদি ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটাই হবে আমাদের জীবন সিদ্ধি। Lord Chaitanya descended from the spiritual world
just to give the people like Kali Yuga his mercy. Lord Chaitanya descended from the spiritual world just to give the people of Kali Yuga his mercy. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগৎ থেকে অবতরণ করেছেন এই কলিযুগে মানুষদেরকে তার কৃপা দেওয়ার জন্য। তিনি আসছেন যাতে ভগবানের নাম কীর্তন সংকীর্তনে জনপ্রিয় হয়ে যায় এটা। এবং তিনি এসেছেন যাতে ভগবানের নাম এই নাম সংকীর্তন যেন জনপ্রিয় হয়ে যায়। And he has come to popularize the congregational chanting of the holy names of the Lord. This Hare Krishna নাম। এইভাবে এখন খ্রিস্ট সেবা সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে যায় এটা নিয়ে আসছেন। এইভাবে এই কৃষ্ণ সেবা যেন সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে যায় তার জন্য তিনি এসেছেন। This service to Krishna becomes popular to everyone. For this purpose, he has descended. এটা চৈতন্য দেবের অসীম কৃপা। This is the unlimited mercy of Lord Chaitanya. This is the unlimited mercy of Lord Chaitanya. So Chaitanya Prabhu, the voice is cutting in and out. Amen. Voice is somewhat disturbed. Your voice is somewhat disturbed. Wow. So here is the every avatar has a particular mood. Every avatar has a particular mood. প্রতি অবতারেরই একটি বিশেষ ভাব থাকে। রাগের ভাব ছিল। Lord Nrsimhadev had an angry mood. Chaitanya Mahaprabhu has a daya bhav. চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন ওনার দয়া ভাব। Lord Chaitanya Mahaprabhu has come and his mood is mercy. And Kali Yuga Manus daya darka. এই কলিযুগের মানুষের দয়ার দরকার। People of the age of Kali, people of this age of Kali requires mercy, need the mercy. So now we're having the worldwide pandemic. So now we're having the worldwide pandemic. এখন আমাদের বিশ্বব্যাপী এই অতিমারি চলছে। And this Omicron variant. And this Omicron variant. So that's creating fear in the people. So that's creating fear in the people. এবং
এই ওম সৃষ্টি। I was requesting our leaders that they should use this opportunity to try to encourage everyone to chant the name of God. So I was requesting our leaders to use this opportunity to encourage everyone to chant the names of God. চেষ্টা করছিলাম এই সুযোগ গ্রহণ করেন সমস্ত জনতাকে ভগবানের নাম উচ্চারণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। Manigopal Prabhu, unfortunately, Chaitanya Prabhu's voice is cutting too much. Would you like to continue and we can see if it's better heard? Okay, Prabhu. Is that okay, Chaitanya Prabhu? Just for some time. Manigopal Prabhu is there. Manigopal Prabhu. Who? Manigopal Prabhu is there. Are you there, Manigopal? Yes. Are you there, Yes, Manigopal? Guru Maharaj. Yes, Guru Maharaj. I'm here. Please accept respectful obeisances. All right. Your wife is a dentist. She was treating me. Your wife is a dentist. She was treating me. Thank you so much, Guru Maharaj, for giving her the opportunity. So, in this material world, we're suffering the threefold miseries. So in this material world, we are suffering the threefold miseries. এই জড়জগতে আমরা এই ত্রিতাপ ক্লেশ অনুভব করছি সর্বদা। And we don't have the consciousness of Krishna. If we don't have the consciousness of Krishna, যদি আমরা কৃষ্ণ ভাবনাময় না হই তাহলে আমাদের এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। And Avanjali Krishna, Bhakti Bhavai, and Sitap, Lagana. কিন্তু আমরা যদি কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করি তাহলে আমাদের এই ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করতে লাগে না। But if we remain Krishna conscious and we worship Krishna, then we don't have to undergo these threefold miseries. So, in this material world, we have a choice. so in this material world, we have a choice. তাই এই জড়জগতে আমাদের পছন্দ নির্বাচন করার ক্ষমতা রয়েছে। We can either choose to be Krishna conscious or to be Maya conscious. We can either choose to be Krishna conscious or to be Maya conscious. আমরা কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়া পছন্দ করতে পারি, নির্বাচন করতে পারি, অথবা আমরা ঠিক করতে পারি যে আমরা মায়া ভাবনাময় হব কিনা। Or we want all the devotees to try to be as Krishna conscious as possible. So we want all the devotees to try to be as Krishna conscious as possible. তাই আমরা চাই যেন প্রত্যেক ভক্ত যতদূর সম্ভব যেন তারা কৃষ্ণ ভাবনাময় হন। এটি হচ্ছে মনুষ্য জীবনের বিশেষ লক্ষ্য, and this is the special aim of this human form of life. So we should take this opportunity to follow Chaitanya Mahaprabhu. So we should take this opportunity to follow Chaitanya Mahaprabhu. তাই আমাদের এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণে। Yudhishthira Maharaj, he was visited by Narad Muni. He was feeling very blessed. So Yudhishthira Maharaj, he was visited by Narada Muni and he was feeling very blessed.
এবং এইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে নারদ মুনি তিনি পরিদর্শন করেন এবং যুধিষ্ঠির মহারাজ তাতে অত্যন্ত নিজেকে ধন্য মনে করেন। So Prabhupada, he come in the disciplic succession of Narad Muni. Srila Prabhupada, he is coming in the disciplic succession of Narada Muni. শ্রীল প্রভুপাদ তিনি নারদ মুনির পরম্পরা ধারায় এসেছেন। And went all over the world, to India, to Australia, to America, to Europe. And he went all over the world, to Australia, to America, to Europe. Mani Gopal Prabhu, you're mute. Today, South Beach, Australia, Europe, America, Italy, Russia. তিনি সারা বিশ্বে গেলেন, ইউরোপে, আমেরিকায় ইত্যাদি সারা বিশ্ব ঘুরতে। And this He way, went all over the world. India, America, Europe. it was bringing the mercy of not only to everyone. And he was bringing the mercy of Narada Muni to everyone. এবং তিনি নারদ মুনির কৃপা সকলের কাছে নিয়ে এসেছেন। And so we try, Prabhupada said we should be strong and try to serve Krishna right against Maya. So Srila Prabhupada said we should be strong to fight against Maya and try to serve Krishna. So like that, So like that, the elephant and the crocodile are having a fight in the water. the elephant and the crocodile were having a fight in the water. তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে হাতি, গজেন্দ্র এবং কুমিরের মধ্যে তাদের দুজনের মধ্যে জলের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল। Since Gajendra was a land animal and the crocodile was a water animal, Gajendra was losing strength and the crocodile was gaining strength. Since the elephant is the land animal and the crocodile is the water animal, Gajendra was losing strength and the crocodile was gaining strength. যেহেতু গজেন্দ্র তিনি ছিলেন স্থলচর প্রাণী এবং কুমির ছিল জলের প্রাণী, তাই ক্রমে ক্রমেই গজেন্দ্র তার শক্তি হারাচ্ছিলেন এবং কুমির আরো শক্তি পাচ্ছিল। Prabhupada said that we should be strong to fight against Maya. Srila Prabhupada said that we should be strong to fight against Maya. শ্রী প্রভুপাদ বলেছেন যেন আমরা মায়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হই। যে পরিবেশ একজনে শক্তিশালী হয়, এই পরিবেশ থাকতে হয়। এবং এক একজনের জন্য যে যে পরিবেশ শক্তিশালী হয় সেই পরিবেশে থাকতে হয়। And one should be situated in such position where it is favorable for him and he feels more strong. And someone maybe feel stronger as a Vairagi, a brahmachari, or sannyasi. Someone may be feeling stronger as a Vairagi, as a brahmachari, as a sannyasi. কেউ হয়তো বৈরাগী, সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী রূপে অধিক শক্তিশালী অনুভব করতে পারেন। And someone may feel stronger as a grihastha. And someone may
feel stronger as a grihastha. আর কেউ হয়তো বা গৃহস্থ রূপে অধিক শক্তিশালী অনুভব করতে পারেন। One should be in that position where they feel stronger. And one should be in that position where they feel stronger. এবং তাই প্রত্যেকের উচিত এমন অবস্থানে থাকা যেখান থেকে তিনি অধিকতর শক্তিশালী অনুভব করেন। কিন্তু আমাদেরকে মায়ার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, বাট ইউ শুড কন্টিনিউ আওয়ার ফাইটিং উইথ মায়া, এগেইনস্ট মায়া। Maya tries to make us forget Krishna. Maya tries to make us forget Krishna. মায়া সর্বদা চেষ্টা করছেন যে আমাদেরকে কিভাবে কৃষ্ণ ভুলিয়ে রাখা যায়। And we want everyone to remember Krishna. And we want everyone to remember Krishna. এবং আমরা চাই যেন সকলেই তারা কৃষ্ণ স্মরণ করুক। That's why we distribute books. That's why we distribute books. এবং এই কারণে আমরা গ্রন্থ বিতরণ করি। That's why we preach. That's why we preach. এই কারণে আমরা প্রচার করি। এভাবে যাতে কৃষ্ণ চেতনা হয়ে যায় আমরা চেষ্টা করি। এভাবে যাতে কৃষ্ণ চেতনাময় হয় সকলে আমরা সেই চেষ্টা করি। And in this way we try that we see that everyone becomes Krishna conscious. And then by serving Krishna, you get a higher taste. And then by serving Krishna, we get the higher taste. এইভাবে কৃষ্ণ সেবা করার মাধ্যমে আমরা উচ্চতর রস আনন্দ আস্বাদন করি। We can enjoy that taste all the time. And then we can enjoy the taste all the time. এবং এইভাবে আমরা সর্বদা সবসময় আনন্দ বা রস আস্বাদন করতে পারি। ইন্ডিয়া ছুটি বলে আর সবসময় একটা অশান্তির মধ্যে থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ফলে সবসময় একটা অশান্তির মধ্যে আমাদের থাকতে হয়। But by doing sense gratification, gratifying our senses, we always remain in some anxiety and peacelessness. Mukti siddhikami sakale ashanta Krishna bhakta niskam atai shanta. Mukti siddhikami sakale ashanta Krishna bhakti koile nishkam atai shanta. So one who is after hankering after enjoyment, liberation, and siddhi, perfection, they all are mystic perfection, they all are restless. But only the devotees of Krishna, because they have no desire other than Krishna's desire, therefore they are always peaceful. They are satisfied. So, Zandan Muni, he was dedicated to spreading Krishna consciousness. We hope that all the devotees will be dedicated to spreading Krishna consciousness. So just as Narada Muni, he was dedicated to spreading Krishna consciousness, we hope that all the devotees will be dedicated to spreading Krishna consciousness. ঠিক যেভাবে শ্রী নারদ মুনি তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলেন, আমরাও আশা করি যে সমস্ত ভক্তেরা তারা ভগবত ভাবনামৃত প্রচার করার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করবে। Prabhupada said we are declaring war against Maya. Srila Prabhupada said, just like we are declaring war against Maya. শ্রী প্রভুপাদ বলেছিলেন যে ঠিক যেমন আমরা মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, তাই আমাদেরকে সেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। And therefore we should continue fighting against that fight against Maya. Maya, যদি আমরা কৃষ্ণকে বলে যাই আর আমরা এভাবে কৃষ্ণকে মনে থাকে এভাবে উচ্চার করি। মায়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এরকম যে আমরা যদি কৃষ্ণকে ভুলে যাই তো আমরা পরাস্ত হব, যদি আমরা কৃষ্ণকে স্মরণ রাখি তো আমরা যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো।
So this fighting against Maya, if we forget Krishna, then we'll lose, and if we always remember Krishna, then we'll win in that fighting. So, like this, want everyone to chant Hare Krishna and be happy. So like this, we want everyone to chant Hare Krishna and be happy. এইভাবে আমরা চাই প্রত্যেকেই যেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন এবং সুখী হন। And they read Srimad Bhagavatam's transcendental literatures and be happy. And read Srila Prabhupada's transcendental literatures and be happy. এবং শ্রীল প্রভুপাদের এই অপ্রাকৃত বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করুন এবং সুখী হন। Prabhupada has had the bookstores, seen the books printed, he'll be crying in ecstasy. Srila Prabhupada, hearing the book scores, seeing the books being printed, he would be crying in ecstasy. শ্রীল প্রভুপাদ যখন শুনতেন এই গ্রন্থ বিতরণের স্কোর এবং গ্রন্থ প্রচার হচ্ছে, ছাপানো হচ্ছে, এই কথা শুনে প্রভুপাদ অত্যন্ত আনন্দে তিনি ক্রন্দন করতেন। We should be so much inspired to distribute his books. So we should be so much inspired to distribute his books. সেজন্য আমাদের তার গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য অত্যন্ত অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত হওয়া উচিত। He called that as Brihat Kirtan. He called that as Brihat Kirtan. একে আমরা বলি বৃহৎ কীর্তন। এবং কীর্তন আমরা করবো এবং সবাই যদি ভগবানের নাম করে তো এইভাবে আমরা শান্তি পরিবেশে আসতে পারবো। তো এইভাবে আমরা কীর্তন করব এবং সকলে যাতে এই পরিবেশে আসতে পারে সেইভাবে আমরা প্রচার করব। In that way we would chant and we would preach in that way so that everyone can come into this environment. So very blessed. Not only came as Srimad Thakur and he and so many devotees are helping Lord Chaitanya to spread the Sankirtan movement. So like Narada Muni, Srivas Thakur, so many devotees, they're helping, trying to help Lord Chaitanya to spread the Sankirtan movement. এইভাবে নারদ মুনি, শ্রীবাস ঠাকুর রূপে তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং অন্যান্য ভক্তের, আরো বহু ভক্তেরা তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই আন্দোলন যাতে ছড়িয়ে পড়ে সেজন্য তারা সাহায্য করেছেন। Lord Chaitanya predicted that his message will go to every town and village. And Lord Chaitanya, he predicted that his message will go to every town and village. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তার বার্তা পৃথিবীর প্রত্যেকটি নগর এবং গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। So we need all the devotees to help Lord Chaitanya to be satisfied. So we need all the devotees to help Lord Chaitanya so he will be satisfied. তাই আমরা আমাদের সমস্ত ভক্তদের দরকার যাতে করে তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছাকে তারা পূরণ করতে পারেন, মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। He'll be happy if people become Krishna conscious. He will be happy if people become Krishna conscious. তিনি অত্যন্ত প্রীত হবেন, আনন্দিত হবেন যদি সকলেই কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়। So like that, you can deliver one person and your mission will be successful. So like that, if you can deliver one person, then your mission will be successful. এইভাবে যদি আপনি একজনকেও কৃষ্ণ ভাবনাময় করতে পারেন, উদ্ধার করতে পারেন, তাহলে আপনার আন্দোলন এই উদ্দেশ্য সফল হবে, সার্থক হবে।
তাহলে যারা যারা গৃহস্থ রয়েছেন তাদের সন্তান যদি ভক্ত হন তাহলে তার মানে তারা সফল হলেন। In this way, those who are grihasthas, if their children become devotee, then that means that it is the success of their life. So you see how non-money, he travels all over the universe. How Srila Prabhupada traveled all over the world. So we see how Narada Muni, he traveled all over the universe, how Srila Prabhupada traveled all over the world. আমরা দেখি শ্রী নারদ মুনি তিনি কিভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রচার করতে তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন, শ্রী প্রভুপাদ কিভাবে সারা বিশ্বে পরিভ্রমণ করেছেন। All the devotees, they preach the local town and village. That would be very helpful. So if all the devotees, they can preach to their local town or village, that would be helpful. এভাবে যদি সমস্ত ভক্তেরা তারা যদি তাদের স্থানীয় নগর এবং গ্রামে তারা প্রচার করেন তাহলে সেটি অত্যন্ত সফল হবে। We don't ask Krishna for any material things. We don't ask Krishna for any material thing. আমরা কৃষ্ণের কাছে কোনো জড় বস্তু প্রার্থনা করি না। কিন্তু জগতের মানুষ কৃষ্ণের অনেক কিছু আশা আছে। কিন্তু জড়জাগতিক মানুষ তারা কৃষ্ণের কাছে অনেক কিছু আশা করে। But the materialistic people, they expect so many things to Krishna. সেটা একটা অপরাধযুক্ত নাম। সেটা একটা অপরাধযুক্ত নাম, and that is chanting with offenses. But rather they chant with offenses and don't chant at all. But better if they chant with offenses than don't chant at all. কিন্তু একেবারে নাম না করার চেয়ে অন্তত অপরাধযুক্ত হলেও তারা নাম করুক। So somehow get the people to chant, and this day and age maybe they'll chant because of the pandemic. I don't know. So somehow or another, we should get the people to chant. Maybe they'll chant because of the pandemic. I don't know. তো যে কোনো ভাবেই হোক আমাদের উচিত লোকদেরকে এই ভগবানের নাম কীর্তন করানো। তো হয়তোবা এই অতিমারির কারণে তারা করবে, জানি না। কিন্তু ভগবান নাম নিশ্চয় করা উচিত। কিন্তু ভগবানের নাম তাদের নিশ্চয়ই করা উচিত, বাট they must chant, they should chant Lord's name. ভৌতিক অবস্থা ছিল কিন্তু একবার যে ভগবান দর্শন পেয়েছে তার শুধু ভক্তি হচ্ছে। ধ্রুবের বিভিন্ন ভৌতিক জাগতিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, যখন ভগবানের একবার দর্শন পেয়েছেন তখন তার সমস্ত কিছু পূর্ণ হয়ে গেছে, সবকিছু দূর হয়ে গেছে। Dhruva Maharaj has his material desires, but as soon as he had the darshan of Lord, so all his material desires gone away. Like that, somehow, if you get people to chant, then they can be develop a natural devotion. So like that, if we somehow get people to chant, then they can develop their natural devotion. এভাবে আমরা যে কোনো ভাবেই হোক যদি লোকদেরকে ভগবানের নাম জপ কীর্তন করাতে পারি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ ফিরে আসবে। So sorry, after 9, any questions? So it's already after 9. Any questions? হ্যাঁ, ইতিমধ্যে 9টা বেজে গেছে, কারো কোনো প্রশ্ন রয়েছে? Okay, what's this question? All right. Otherwise, Srila Prabhupada, Guru Maharaj, as you mentioned about His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj, that he always pay obeisances to Srila Prabhupada whenever he meets him. It's very exemplary and inspiring.
Guru Maharaj sometimes is it's the very tendency of our minds that when we associate with the devotees frequently regarding services, due to frequent meetings, we don't pay our obeisances and respect. Sometimes due to circumstances also, like in front of the deities, we don't pay obeisances to them. Guru Maharaj, how to deal with this? গুরু মহারাজ, আপনি শ্রী ভক্তিচরণ স্বামী মহারাজের উদাহরণ দিয়েছেন যে তিনি কিভাবে শ্রী প্রভুপাদকে সর্বদা দর্শন হলেই তিনি তার প্রণাম নিবেদন করতেন। তো এটি অত্যন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। তো কখনো কখনো এমন হয় যে আমরা যখন ভক্তদের সঙ্গে রয়েছি, হয়তো সেবার সম্পর্কিত কাজে বা বিভিন্ন মিটিং এ, তখন আমরা হয়তো অনেক সময় সবসময় তাদেরকে প্রণাম করতে পারি না, যে পরিস্থিতির কারণে অথবা বিগ্রহের সামনে আছি এরকম ক্ষেত্রে। তো কিভাবে এই পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা উচিত? Right before the Lord Krishna's deity, we offer our obeisances to our Krishna deity. Before Lord Krishna's deity, we offer our obeisances to the deity. ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে আমরা কেবল ভগবানকেই প্রণাম করি। And so our Guru is happy to see you're offering pranam to Krishna. So the Guru is happy to see that we are offering pranam to Krishna, Lord Krishna. তো গুরু এটি দেখে সন্তুষ্ট হবেন, প্রীত হবেন যে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করছি। But if we see the Guru other place, and we offer our obeisances. If we see the Guru in other places, then we offer our obeisances. আমরা যদি গুরুকে অন্য কোন স্থানে দর্শন করি তাহলে আমরা তাকে প্রণাম করি। Sannyasis, first time we see them, we offer our obeisances. Sannyasis, first time we see them, we offer our obeisances. সন্ন্যাসীদেরকে যখন আমরা দিনের প্রথম ভাগে দর্শন করি, প্রথম দর্শনে আমরা তাদেরকে প্রণাম করি। Our Guru, every time we see, we offer our obeisances. But Guru, every time we see, we offer our obeisances. কিন্তু গুরুদেবকে প্রত্যেকবার দর্শনের সময় আমরা তাকে প্রণাম করি। But for those who are personally serving the Guru or the deity, they just offer obeisances at once, and then after that they do not offer. But those who are serving personally the Guru or the deity, they may offer once, and then after that they may not offer. কিন্তু যারা গুরুদেব বা শ্রী বিগ্রহকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করছেন, তারা হয়তো প্রথমবার প্রণাম করতে পারেন, পরের বার হয়তো না করলে হবে। Because they have to go in the room of the Guru many times in the day. It is because they have to go into the room of the Guru many times in the day. এই কারণ হচ্ছে, কারণ তাদেরকে গুরুদেবের সেবা করার জন্য তাদের ঘরে অনেকবার আসা যাওয়া করতে হয়। Bhakti Swami, he would offer obeisance every time. But His Holiness Bhakti Swami, he was offering obeisances every time. কিন্তু ভক্তি চারু স্বামী মহারাজ তিনি প্রত্যেকবারই তার গুরুকে দর্শন করে তিনি প্রণাম করতেন। For the deity, we have to observe the seva standard. Before the deity, we have to observe the seva standard. কিন্তু শ্রী বিগ্রহের সামনে সম্মুখে আমাদেরকে সেবার মান বজায় রাখা উচিত। We offer obeisances to the deity. We offer our obeisances to the deity. আমরা শ্রী বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রণাম করি। Next question. Question, Guru Maharaj, once earlier you said now Srila Prabhupada is maybe in other planet preaching Krishna consciousness. If we try our best to follow Srila Prabhupada in this life, then after this life, will Krishna give us the chance to be with Prabhupada and preaching Lord's glories? গুরু মহারাজ, আপনি বলেছেন শ্রী প্রভুপাদ হয়তো অন্য কোনো ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার করছেন। তো আমরা যদি এই জীবনে
আমাদের সেবা চালিয়ে যাই এবং শ্রী প্রভুপাদের প্রচারে সাহায্য করি, আমরা কি এটা কি এরকম হবে যে কৃষ্ণ আমাদেরকে সুযোগ দেবেন এরপরে শ্রী প্রভুপাদের সঙ্গে ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য? Your insignificant servant Bhagya Shri. আপনার নগণ্য সেবিকা ভাগ্যশ্রী। If that's your desire, If that's your desire, যদি সেটি তোমার ইচ্ছা হয়, Krishna may satisfy your desire. then Krishna may satisfy your desire. তাহলে কৃষ্ণ হয়তো তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন। But you want to serve Krishna, then someone other that will be given to you. But if you want to serve Krishna, then somehow or another that will be given to you. কিন্তু যদি তুমি কৃষ্ণের সেবা করার ইচ্ছা করো, তাহলে কোনো না কোনো ভাবেও সেই বাসনা, সেই ইচ্ছা পূরণ করা হবে। Bengali question. অনেক সময় আমার ক্ষেত্রে দেখা যায় খুব সংকট মুহূর্তে কৃষ্ণের কাছে জড় জিনিস কিছু চেয়ে ফেলি, এক্ষেত্রে আমার কি করা কর্তব্য? সুবাহু শশীসূত দাস, সুভদ্রা ভয়েস, চট্টগ্রাম। Sometimes we see that in some materialistic situation or in some critical situation we ask something material to Krishna. So what should we do in such circumstances? Your servant Subhahu Shruti Shukraj. উনি চাইছেন মানে জড় জিনিস কিছু ভগবানের কাছে চেয়ে, সংকট মুহূর্তে জড় জিনিস এখন এটা শুদ্ধ ভক্তি নয়। This is not pure devotion. এটা অনেকটা ব্যবসায়ের মতো। This is kind of business. আমি সেবা করছি আর আমি কিছু ভৌতিক ইলেকট্রিসিটি চাই। আমি সেবা করছি, তার বিনিময়ে আমি কিছু লাভ সুবিধা পেতে চাই। So I'm serving you, so in exchange I want some profit and benefit from you. I just say to this, pay the money, in case the pay wrong or not. I may get that thing, but I won't get Krishna Prema. And we get that thing, but I won't get Krishna Prem. আমরা হয়তো সেই বস্তু পাবো যা আমরা চেয়েছি, কিন্তু কৃষ্ণ প্রেম পাবো না। Someone else wants that, and then we feel sorry for that person. And if someone else wants that, then we feel sorry for that person. যদি কেউ এটা এরকম কিছু চায়, তাহলে আমরা তাদের জন্য দুঃখ অনুভব করি। Those things are material and are temporary, but they could get permanent, eternal mercy. But those things are temporary and material, but we can get permanent mercy. সেই জিনিসগুলো জড় এবং অস্থায়ী, কিন্তু আমরা স্থায়ী কৃপা পেতে পারি ভগবানের থেকে। Whatever thing in the material world is not temporary. Whatever thing is in the material world, it's all temporary. এই জড় জগতে যা কিছুই রয়েছে না কেন, তা সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। But Krishna Bhakti, Krishna Bhagavatam, এটা হচ্ছে নিত্য। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণের প্রীতি বাঞ্ছা, এটা হচ্ছে নিত্য। বাট কৃষ্ণ ভক্তি and pleasing Krishna is permanent, is eternal. গুরু মহারাজ, কেউ মন্দির আশ্রমে থাকতে যদি ভয় পায়, মন্দিরে থাকতে ভয় পায়, আবার যদি পাশাপাশি গৃহস্থ আশ্রমে থাকতেও যদি সে শক্তিশালী অনুভব না মনে করে, তাহলে সেই স্তরে তার কি করা উচিত? Guru Maharaj, if someone is not someone is afraid of being in the temple environment as a brahmachari,
and at the same time he doesn't feel sufficiently strong to be in the grihastha ashram. So what should he do now in such situation? Akas নাই পাতাল নাই কোথায় থাকবে? বুঝতে পারলাম না, ধন্যবাদ। কাজ নাই আর আকাশ নাই পাতাল নাই কোথায় থাকবে? আকাশ নেই পাতাল নেই, মধ্যিখানে থাকবে। They are not in the sky, not in the land, they are in the middle position. See, then that Bhakti Mai ke prasadi the Purusa when যাই হোক Chaitanya Mai সাথে যদি করা যায় তা সেখানে কি খ্রিস্ট সেবা করা কি অসুবিধা? দেবগৌরাঙ্গ প্রভু, যদি কৃষ্ণ চেতনাময় কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ করে গৃহস্থ হওয়া যায় সেখানে তাহলে কি অসুবিধা আছে? so if someone gets married with a Krishna conscious person, then what is the problem in that? One can try brahmacharya life for a couple of years and see how it goes. one can try brahmachari life a couple years and see how it goes. কেউ হয়তো বছর দুয়েক চেষ্টা করে দেখতে পারে, ব্রহ্মচারী আশ্রমে বা কয়েক বছর চেষ্টা করে দেখতে পারে যে কেমন যাচ্ছে। Not that it's a permanent situation. It's not that it's a permanent situation. এমন না যে সেই অবস্থায় থাকাটা তার একটা স্থায়ী অবস্থা। But just can try it out. But just we can try it out. কিন্তু এরকমটা হতে পারে যে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। এটা এমন নয় যে সবসময় করতে হবে। ব্রহ্মচারী হয় বা কাহাস্ত কৃষ্ণ ভক্তি ময় ধর্মী থাকলে ভালো হয়। তো গৃহস্থ হয় বা ব্রহ্মচারী হয়, সে তার ধর্ম নিয়ে কৃষ্ণ ভাবনাময় থাকলে সেটা ভালো হয়। So whether is a grihastha or a brahmachari, if he is well situated in his ashram with Krishna consciousness, that is better. So last question. So last question. This is a question by Gopati Krishna Das, Guru Maharaj. Guru Maharaj, please accept my humble obeisance of glory, Srila Prabhupada. What is the relationship between Guru and disciples in the spiritual world? শেষ প্রশ্ন গোপতি কৃষ্ণ দাসের পক্ষ থেকে। গুরু মহারাজ আমার সরাসরি প্রণাম গ্রহণ করুন। গুরু এবং শিষ্যের মাঝে যে সম্পর্ক ভগবত ধামে সেটি কিরকম? Guru, he has to introduce you to say the thing on your rasa, Sakya, Vatsalya, Madhurya. He introduces you and you take training from that person, and the Guru remains as an old friend. So the Guru, depending on your rasa, Dasya, Sakya, Vatsalya, he engages you, he trains you, but then he gives you a person in the spiritual world. That rasa. He gives you to a person in the spirit, to the person in the spiritual world of that rasa, and then he remains as your good friend. গুরু তোমার রস অনুযায়ী সখ্য দাস্য বাৎসল্য যে রসে আছে, সেই রস যে রসে কৃষ্ণকে চাই, সেই রস অনুযায়ী চিন্ময় জগতে সেরকম কোন ব্যক্তির কাছে তোমাকে প্রত্যর্পণ করে তিনি তোমার
ভালো বন্ধু, একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে তিনি থাকবেন। Oh, so Hare Krishna going to be with us. Now we visit the temples. Will Hare Krishna be guiding? Now that we visit the temples, is Gopati Krishna Prabhu going to be present or not? আমরা এখন মন্দির পরিদর্শনে যাব, গোপতি কৃষ্ণ প্রভু থাকবে কিনা? Say Hare Krishna. Not our, right? Oh, no.